pila lang pa minutes, you were able to conceptualize the presentation by answering those questions. So, sa Panagimon, I started with the text, Romans 12:18, if it's possible, as it depends upon you. No, nagdepende yun mo. Live at peace with everyone. So, kita yun ang author sa peace. Not your brother, not your sister, pero kita sa tuwang kagalingon. So, as you have noticed, kung na-observe ninyo, no perfect family in the Bible. Not Abraham, not even the family of Adam and Eve. Wala yun, isang usa. But, a family that seek God's presence, mao yun ang naay peace. So, ang pangutana karon or our goal, katagusan na ko naman yun yung pamilya, no? And let us always remember, ato yun yung hinungtuman, nga what makes a strong family, kung sa'yo makapahimo, kaligo na itong pamilya, not because of the absence of problems. Dili ko mo kayo, kasi may problema, maungling po na ilang pamilya. Kami nagkakaroon ng problema, mo ni nagkarandapa ni. No, but because of the presence of God. So if we want our family to be strong, we need to invite God and always demonstrate nga or know God even more. So, I hope and pray na for this week, na nasa tayo, in coming week, natin daghan mga pagsulay sa pamilya, kay sige mo na, kung inyong matanaw, the common denominator na mag-away at igsuon, jealousy. No? And another common denominator sa storyline, pride, garbo. But if you can look at the first story being portrayed, bisan pag-ibigay ang ilang pamilya, they're being different sa ilang silingan, they stood still. Kung naa sila, pamilya ni Noah, naay pagtuo dinha sa atong buhi members. So mga kaigsuunan, daghang pagsulay na umaabot pa maybe in the next day, the coming days, but always remember that we have to seek God. Hindi ta kasabot sa ma-anxious ka, pero atong hinumduman na God knows every story na ato bangon sa maabot na ataw. But the only thing is we can control ourselves and how we react on things. So daghang salamat sa pag-participate and God bless everyone. Thank you so much, no, Sister Analu Cabuanas for that. Nindot kayo, and ayaw pinili kayo na group dynamics. So, mga kaigsunan, I would like, before we have our closing song, I would like to thank everyone for participating sa Luang Iway program na ron. Thank you so much, no, for being here sa church, maski nindot kayo tulog, no, dagan. What I've observed, mga kaigsunan, is nagadaghan kita sa ato ang AY program ko para sa ato ang sa unang panahon. So that shows nga sa ato ang commitment sa church, sa Ginoo, o sa ato ang pagtuo. So